Take out your SND paper. Sunday SND paper. ఇన్ఫార్మ్ చేశారా? ఎస్ఎన్టీ పేపర్ పెట్టమని చెప్పాను, ఇన్ఫార్మ్ చేశారా? సార్కి మెసేజ్ పెట్టాను. సాటర్డే లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అని చెప్పి, లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. సాటర్డే ఇది కూడా చెప్పాను, ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ. ఎన్విరాన్మెంటల్ సర్వేలెన్స్. సర్విలెన్స్ సర్విలెన్స్ అండి, సర్విలెన్స్. So take out your paper. Monday SNT paper important kada. Let's go into the SNT paper. Saturday paper తీసుకొచ్చారా? Saturday I'm saying Sunday SNT. So the first article is about wastewater surveillance. Interesting article and very important article. సో వేస్ట్ వాటర్ సర్విలెన్స్, ఈ ఆర్టికల్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే, knowing the infected pathogens level at community level. అంటే ప్యాథోజన్స్ ఎంత, వాటి యొక్క స్ప్రెడ్ ఎంత రేంజ్లో ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి కమ్యూనిటీ హెల్త్ని స్టడీ చేస్తే సరిపోతుంది అనేది ఇక్కడ స్టడీ యొక్క వాదన. సో దానికి వీళ్ళు ఒక టూల్ తీసుకొచ్చారు, వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్. మోస్ట్లీ ప్యాథోజన్స్ will not get digested, or else pathogens get digested by the immune system also. The leftover particles will be present in the fecal matter, right? So aa pathogens anni waste water lo untai. If we are able to study the waste water, then we come to know the level of pathogenicity. అంటే వేస్ట్ వాటర్ని స్టడీ చేస్తే కమ్యూనిటీ లెవెల్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏ రేంజ్లో ఉన్నాయి అన్నది అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంది అనేది ఈ ఆర్టికల్ గురించి. సో దిస్ సర్వేలెన్స్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సర్వేలెన్స్, స్టడీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సర్వేలెన్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సర్వేలెన్స్. సో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ సర్వేలెన్స్లో అసలు ఎన్విరాన్మెంటల్ సర్వేలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం, ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎందుకైందంటే, డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో pathogen testing or diagnostic kits are very low. సో డయాగ్నాస్టిక్ కిట్స్ బాగా తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ టెస్టింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ విత్ సిమ్టమ్స్. They are testing infected people with symptoms. Ante whatever we are getting COVID-19 cases on the dashboards are actually the symptomatic. They are ignoring asymptomatic and oligosymptomatic. Oligo means very low symptoms. Oligosymptomatic. So ఈ అసిమ్టమాటిక్ ఒలిగోసిమ్టమాటిక్ ని మనం కన్సిడర్ చేయకపోతే, అయితే ఏముంది మేడం, సిమ్టమ్స్ లేవు కదా, సిమ్టమ్స్ వచ్చే ఇన్ఫెక్షనే కదా, విల్ లీడ్ టు ద ఫెటాలిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఇన్ స్టడీయింగ్ అసిమ్టమాటిక్ అండ్ ఓలిగోసిమ్టమాటిక్? వస్తాయి పోతాయి.
సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ అంటే, no, even though they infect, again it will be an asymptomatic infection, right? Enduku? So repeated infections and repeated triggering of our immune system will help virus to mutate, adapt. సో ఎసిమ్టమాటిక్ ని ఎప్పుడైతే మనం స్టడీ చేయడం మానేస్తామో, వీఆర్ ఇన్ ద వర్జ్ ఆర్ వీఆర్ ఇన్ ద స్క్రీన్ ఆఫ్ న్యూ వేరియంట్. వీఆర్ ఇన్ ద స్క్రీన్ ఆఫ్ న్యూ వేరియంట్ అంటే న్యూ మ్యూటేట్ అయ్యి న్యూ వేరియంట్ వస్తే ఎటువంటి పరిస్థితులకు దారితీస్తే, ఎటువంటి హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటుందో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. సో దట్స్ వై ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ దే ఆర్ హైలైటింగ్ the need to study the asymptomatic and oligosymptomatic infections. Asymptomatic and oligosymptomatic infections. Enduku? Health emergency lo or else health surveillance lo symptomatic ki health care andinchadame kaadu. మనం ఏం చేసాం ఇప్పటిదాకా? సిమ్టమాటిక్ కి హెల్త్ కేర్ అందించాం, రైట్? వాళ్ళని డయాగ్నైజ్ చేసాం, ఐసోలేట్ చేసాం, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాం, అవునా? సో ఇంతవరకు వచ్చేసాం. కానీ వీళ్ళు ఏమంటారంటే, ఇఫ్ యూ డోంట్ ట్రీట్ ఆర్ కన్సిడర్ ద అసిమ్టమాటిక్, దే విల్ బికమ్ ద ఛానల్స్ ఆఫ్ న్యూ వేరియంట్స్. దే విల్ బికమ్ ద ఛానల్స్ ఆఫ్ న్యూ వేరియంట్స్. సో ఏం చేయాలి? న్యూ వేరియంట్స్ రాకూడదు, ఆ థ్రెట్ ని కంప్లీట్ గా ఎండ్ చేయాలి అని అంటే, ద అసిమ్టమాటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ షుడ్ బి నోన్ అండ్ హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్, రైట్? వాటిని తెలుసుకోవాలి, డయాగ్నైజ్ చేయాలి, వాటిని ట్రీట్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ ఆర్ అడాప్టేషన్. అర్థం అవుతుందా? గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దెర్ ఈస్ అంత లెవెల్లో అసిమ్టమాటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని ట్రాక్ చేయడం ఇంత పాపులేషన్ డెన్సిటీలో ఇస్ ద టఫెస్ట్ పార్ట్, రైట్? ఇంత పాపులేషన్ డెన్సిటీలో సిమ్టమాటికే కష్టం డయాగ్నైజ్ చేయడం, ఇంకా అసిమ్టమాటిక్ అండ్ ఓలిగోసిమ్టమాటిక్ ని ట్రేస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ లీడ్స్ టు అ పానిక్ సిచ్యువేషన్, రైట్? సో బట్ దేర్ ఈజ్ నీడ్, బికాస్ హై పాపులేషన్ డెన్సిటీ కంట్రీస్ ఆర్ ద బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్, సో అందుకని చెప్పే ఏం చెప్పారంటే, మీకు బాగా గుర్తున్నట్టయితే COVID-19 టైంలో whole world is waiting for India how it will respond. Endukante the population dynamics will decide whether the community will develop community immunity or not. Community immunity వస్తుందా రాదా అన్నది క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ ఇండియా దగ్గరకు వచ్చే ఆగింది. సో వి షుడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ సచ్ క్వశ్చన్స్. సో ఓకే, ఇఫ్ కమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేయాలి అని అంటే వాట్ షుడ్ బి ద కండిషన్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలా కదా. సో యాజ్ వీఆర్ అవేర్ దట్ డయాగ్నాస్టిక్స్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్, మాస్ డయాగ్నోసిస్ ఆర్ community level diagnosis was predicted through this wastewater surveillance system. ఏంటంటే దీన్ని బెంగళూరులో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కలిపి కండక్ట్ చేశాయి. టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అండ్ సొసైటీ, నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ బయాలజికల్ సైన్సెస్, ఇలా కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్, ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కలిపి ఈ కమ్యూనిటీ లెవెల్ ప్యాథోజన్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ COVID-19, ఏ ప్యాథోజన్ అయినా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియా, వైరల్, ప్రోటోజోవన్, ఏదైనా ద లెవెల్ ఆఫ్ ప్యాథోజెనిసిటీ అంటే ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ తెలుసుకోవడానికి కమ్యూనిటీ స్టడీస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఈ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్, అది కూడా ఏంటంటే మనకు బాగా తెలిసింది ఏంటంటే ఎక్కడ పెడితే అక్కడ కాలువల్లోకి వెళ్ళి సీవేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేయలేం. సో కమ్యూనిటీ లెవెల్లో సీవేజ్ ని కలెక్ట్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కామన్ పాయింట్. సో దే కలెక్టెడ్ ద శాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్. సో బెంగళూరు లాంటి సిటీని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారంటే, సిటీ హ్యాస్ హైయెస్ట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మెజర్స్, హైయెస్ట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మెజర్స్. 4 lanes కి 3 lanes కి ఒక సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వైజాగ్ లో స్టార్ట్ చేశారు. మీరు చూసినట్టయితే ఒక సెంటర్ పాయింట్ కి మనకు సీవేజ్ కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తున్నారు.
ఒక సెంటర్ పాయింట్ రోడ్ మధ్యలో, 4 రోడ్స్ జంక్షన్ మధ్యలో. సో అక్కడి నుంచి సీవేజ్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని ట్రీట్ చేస్తారు. సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి? బేసిక్ లెవెల్ BOD. Sewage treatment, separation of sludge from the liquid waste. Separation of sludge from the liquid. Sludge is the solid waste which should be separated from the liquid waste. Okay, that is the basic levels. Later on they will check the liquid lo, they will check BOD. Okay. ఇప్పుడు ఈ స్లడ్జ్ సెపరేషన్ జరిగినప్పుడే ఈ వేస్ట్ వాటర్ ని తీసుకొని, సో సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ దగ్గరే కదా వేస్ట్ వాటర్ ప్యూరిఫైడ్. స్లడ్జ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, రైట్? సో ఇట్ మే కంటైన్ ప్యాథోజన్స్, బట్ స్లడ్జ్ ని ఎగ్జామిన్ చేయడం చాలా కష్టం, రైట్? వేస్ట్ వాటర్ లో ఆల్రెడీ ప్యాథోజన్స్ సస్పెండెడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ శాంపిల్స్ ని సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ దగ్గర తీసుకొని, సో ఆ శాంపిల్ ఈస్ డిఫైనింగ్ ఏ పర్టిక్యులర్ నంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఇన్ పాపులేషన్. అవునా కాదా? అవునా? సో ఒక 4 lanes కి ఒక సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ దగ్గర మనం వేస్ట్ వాటర్ కలెక్ట్ చేస్తామంటే వీ కెన్ కౌంట్ ద హౌస్ హోల్డ్స్. అవునా? వీ కెన్ కౌంట్ ద హౌస్ హోల్డ్. అంటే అంత హౌస్ హోల్డ్స్ కి ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, అలా ప్రపోర్షనల్ గా కౌంట్ చేస్తూ కమ్యూనిటీ హెల్త్ ప్యాథోజెనిసిటీ తెలుసుకుంటారు. అలా బెంగళూరులో కూడా తెలుసుకున్నారు. ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్. ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్. సో దీనికున్నే క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్ దగ్గర పట్టుకొని దీనికుండే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, ఇలా కవర్ చేయడం వల్ల ఎసిమ్టమాటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ యొక్క డయాగ్నోసిసే కాదు, ఇన్ఫెక్షన్ విల్ హ్యావ్ 8 to 14 days of incubation period, right? So within that incubation period we may not know the level of infection, but in this wastewater surveillance or environmental surveillance we can know before symptoms arise. We can know the level of infections before arise of symptoms. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, ద అమౌంట్ ఆఫ్ శాంపుల్ విల్ రెప్లికేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ద పాపులేషన్. సో దీన్ని బట్టి నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ని ఎలా కౌంట్ చేస్తారంటే, ద శాంపుల్ ఎక్స్క్రీటెడ్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ఇన్ ఏ డే, దాన్ని తీసుకొని ఆ అమౌంట్ ని ఈ శాంపుల్లో ప్రపోర్షనల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి అలొకేట్ చేస్తారు ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ కి. అర్థం అవుతుందా? అర్థం అవ్వలేదు. సో 100 ml ఆఫ్ శాంపుల్ తీసుకున్నారనుకో, దిస్ రిప్రజెంట్స్ 50 హౌస్ హోల్డ్స్. హౌస్ హోల్డ్స్ ఒక ఇద్దరు వేసుకున్నా 100 ఇండివిజువల్స్ అనుకుందాం, రఫ్ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్స్. 100 ఇండివిజువల్స్ అనుకుందాం. సో దిస్ శాంపుల్ రిప్రజెంట్స్ 100 ఇండివిజువల్స్. అవునా? ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ ఎక్స్క్రీట్ చేసేది అనుకుందాం అరౌండ్ 20 ml per day. 20 ml per day అంటే 100 ఇండివిజువల్స్ కి ఎంత అవుతుంది? ఓకే, 2000 ml లో 20 ml, 100 ml లో ఎంత అవ్వాలి? 10. 1. So that 1 represents 1 individual. That 1 ml అంటే ఆ 1 ml లో ఉండే pathogens count will represents the level of infection in that individual. అంటే ఇది మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కదా, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్. మరి ఆర్టీపీసీఆర్ ఇవన్నీ మోస్ట్ అప్రాక్సిమేటే కదా, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ కాదు కదా. Diagnostics లో we are not getting exact values, so we can go for such predictions. So it is also used for the
ఇండివిజువల్ ప్రొడిక్షన్స్ అంటే ఎసిమ్టమాటిక్ ని డయాగ్నైజ్ చేయడం ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఎంత కష్టం, బట్ విత్ దిస్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ, right? It is easy. This method is both economical and viable. These results are viable ante these results can be considered as an approximate values. Okay, that is called exponentially weighted moving average. Exponentially weighted moving average అంటే అప్పుడు 200 ml తీసుకుంటే అక్కడ ఇండివిజువల్ కుండే ఎక్స్క్రీటెడ్ లెవెల్ మారుతుంది కదా, మూవింగ్ యావరేజ్. ఎప్పటికప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ విల్ మూవ్ ఇన్ అన్ యావరేజ్. గెట్టింగ్ మై పాయింట్? 200 ml తీసుకుంటే అప్పుడు ఇండివిజువల్ ఎంత? 2 ml. సో 1 ml లో పాథోజన్స్ అనుకుందాం ఒక 1000 ఉన్నాయి, లైవ్ పాథోజన్స్. సో 2 ml లో ఎంత ఉంటాయి? 2000. అంటే దట్ ఈస్ అ మూవింగ్ యావరేజ్. 2000 ఉన్నాయా? అప్పుడు దాన్ని ఎగ్జాగరేటెడ్ వాల్యూ అంటారు. ఎగ్జాగరేట్ చేయకూడదు, వాల్యూని ఎప్పుడు ఎగ్జాగరేట్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ అ మూవింగ్ వాల్యూ. సో అందరినీ సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురావాలి. అందరికి 2 ml తీసుకుంటే అందరికి 2 ml మీదే కౌంట్ చేయాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు గ్రాఫ్ ఇట్ అవుట్ సో దట్ వీ కమ్ టు నో ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. సో దీని గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారంటే ఫర్ ద జీనోమిక్ సర్వీలెన్స్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ అండ్ రియల్ టైమ్ జీనోమిక్ సర్వీలెన్స్. సో అసలు ఈ స్టడీ ఇప్పుడు ఎందుకు వెలుగులోకి వచ్చిందంటే ఈ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ బెంగళూరులో కండక్ట్ చేసిన తర్వాత, ఈ సర్వే కండక్ట్ చేసిన తర్వాత రిపోర్టెడ్ కేసెస్ ఆర్ less than the expected cases from the waste water treatment. Waste water నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కేసెస్ కన్నా రిపోర్టెడ్ కేసెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ we are near to another pandemic. It is an indication that we are near to another pandemic. అంటే ఏంటి? We have been marred with wrong values, underestimated values. సో ఆ అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూస్ అంటే ఎస్ మనకి డాష్ బోర్డ్ మీద టుడే ఇన్ని కేసులు ఇన్ని వికెట్లు రాలే అని చెప్పి ఒక కౌంట్ ప్రజలకు తెలియకపోయినా, బికాజ్ ఇట్ లీడ్స్ టు పానిక్ సిచ్యువేషన్, ఇట్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద health officials, in the hands of health officials to manage the situation. But even the health officials are neglecting or are reluctant to see the facts. ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ని చూపించి ఆ రిలక్టెన్స్ ని తగ్గించి ప్రిపేర్డ్నెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసమే ఈ సర్వీలెన్స్ చేసింది, ఈ సర్వీలెన్స్ ని కండక్ట్ చేసింది టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రిపేర్డ్నెస్. ఓకే, సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ సర్వేలెన్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద హాట్స్పాట్స్. ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై హాట్స్పాట్స్, ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు. ఇప్పుడు ఇలా బెంగళూరులో ప్రతి 4 రోడ్ జంక్షన్ కి ఇలాంటి ఒక అనాలిసిస్ ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈజీ టు కంపేర్ ఆర్ నాట్? వెరీ ఈజీ టు కంపేర్, రైట్? సో దాన్ని చాలా ఈజీగా కంపేర్ చేసి దే కమ్ టు నో అండ్ ఇమీడియట్లీ దే స్టార్ట్ టు హ్యావ్ యాక్షన్స్ ఆన్ దట్ హాట్స్పాట్స్. ఆ హాట్స్పాట్స్ మీద ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకుంటారు. ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారు? ఐసోలేషన్, రైట్? హాట్స్పాట్స్ ని ఇమీడియట్ గా ఐసోలేట్ చేస్తారు. సో దీన్ని ప్రమోట్ చేయాలి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వేరియంట్స్, టు నో డిఫరెంట్ వేరియంట్స్. ఆల్రెడీ బెంగళూరు శాంపిల్స్ లో BA4 and BA.5 2 new variants are been observed at a minuscule scale. చాలా తక్కువ స్కేల్లో ఉన్నా బట్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్. దే ఆర్ ద వేరియంట్స్ ఆఫ్ ఒమిక్రాన్ ఫ్యామిలీ. ఒమిక్రాన్ కి సంబంధించిన ఫ్యామిలీకి వేరియంట్స్. దే ఆర్ నాట్ వెరీ వేరియంట్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్. VOC అవైతే వేరియంట్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్ కావు, but there are chances because they are the mutated variants. They are the mutated variants. As they are present in the minuscule, few numbers,
We don't know the pathogenicity of that variants. So they are not variants of concern. Large scale, if they become variants of concern, we don't know what to do. And there are high chances of failure of our vaccination. High chances of failure of vaccination. So ఇందుకు కూడా అంటే న్యూ వేరియంట్స్ ని స్టడీ చేయడానికి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఈ ఆర్టికల్లో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమని మెన్షన్ చేశారంటే, న్యూ వేరియంట్స్ ఒకసారి తెలిసిన తర్వాత దే స్టార్ట్ టు స్టడీ ద జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్. దే స్టార్ట్ టు స్టడీ ద జీనోమ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద న్యూ వేరియంట్స్. ఆల్రెడీ మనకు జీనోమ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఎస్ఎన్టీ క్లాస్ అంతా తూచా. జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్. ఓకే, సో ఈ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ డేటా COVID-19లో a different database was created which is called GISAID. GISAID ఆర్టికల్లో ఇచ్చాడు చూడండి. Global Initiative on sharing all influenza data. All influenza data అంటే వరల్డ్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్జా క్రియేట్ చేసిన ఏ వైరస్ జీనోమ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ will be present in this database. So simply when we see a new variant, if we place this new variant genome sequence in this database, we come to know under which family it comes under. So it is very easy to identify to which family it relates. Okay, so ఇది కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో this is also conducted by that all the Tata Institute of Genetics and Society. వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన సర్వేలెన్స్ లో దే హ్యావ్ కమ్ టు నో దట్ 2 different sublineages అయితే lineages have not developed but sublineages have developed. సో lineages అంటే ఏంటి? ఒమిక్రాన్. ఓకే, ముందుదేంటి? ముందు వేరియంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ డెల్టా వేరియంట్, ఆ తర్వాత వచ్చింది ఒమిక్రాన్. డెల్టా ఈజ్ వేరియంట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ దాన్ ఒమిక్రాన్. ఓకే, వేరియంట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఎవరు డిక్లేర్ చేస్తారు? హూ విల్ డిక్లేర్ వేరియంట్ ఆఫ్ కన్సర్న్? WHO, World Health Organization will declare variant as variant of concern. Okay, okay, where we are? Lineages. So Delta, Omicron belong to the lineage. So BA101, BA1012, these all are sublineages within the Omicron family. If they are variants within the Omicron family, those are sublineages. There is a rapid mutation or rapid development of variants within the sublineages, but there is no variant which is under the lineage. There is no variant which is under the lineage, but sublineages lo we are able to see so many variants. Sublineages lo variants kanipistunayi surveillance lo, but lineage form lo variants ఏమీ లేదు. The same variant of Omicron and Delta. Okay, so in case lineage lo kuda develop avute, that is again the point of concern. So different lineage develop. To know or to be aware of development of new variant under the lineage, these surveillances are conducted. Getting my point? So sublineages lo development ki inta surveillance cheyalsina avasaram ledu. To find out the variants in the lineage, within the lineage, these surveillances are being conducted. So now these scientific institutes are proposing this level of surveillance at national level. At national level, it has to be integrated in our national program, One Health, One Approach. One Health, One Approach.
చదివామా? వన్ హెల్త్ వన్ అప్రోచ్. దేవిక చదివామా? మీరు చదివారు మేడం, నేను కాదు. వాట్ ఈజ్ వన్ హెల్త్ వన్ అప్రోచ్? ధర్మ, పుష్ప. So one health one approach means the approach towards environment, animals and humans. The health approach should be in an integrated manner to involve all the three components of biodiversity. The three components are environment, animal life and human life. So sewage water treatments or surveillance will help to know the effect of pathogens even on environment and animal also. Even on environment and animal also. So this is very much important to be conducted at the national level. Adi purpose of this article. Very important. Star cut chesi pettukunna tappaledu. Next is all about rise and fall of cholera causing bacteria lineage. So lineage study వరకు అవసరం లేదు కానీ we already know cholera is caused by name bacteria. Vibrio cholerae. Okay, Vibrio cholerae. This is a bacterial infection and will spread through contaminated food and water. So contaminated food and water. ఇంతవరకు ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం కలరా గురించి చదవాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే కలరా లెడ్ ఫర్ 7 pandemics. Historically it led for 7 pandemics. మనకు తెలియదు కదా. So cholera mostly we consider it as epidemic, but it has features to be the pandemic. It is already pandemic for 7 times and now they are expecting the 8th cholera pandemic. Now they are expecting the 8th cholera pandemic. So ఈ 8th cholera pandemic ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే cholera has 2 variants, O1 and O139. So these two belongs to different serogroups. Serogroups ante composition of serum of bacteria is different from each other. Okay, so the difference or the variation within the bacteria comes because of presence of which part? Shiny. Pushpa. Plasmid. Plasmid is a source of variation in bacteria. Ikkada different serogroups unnayante ardham different genetic composition of plasmids. Okay, O1 and O139. So O1, O139 is studied చేసినప్పుడు they come to know that O139 is more potent than O1. But in history, O1 is able to create pandemic, but O139 lost its pathogenicity. Why? Because of mutation within the O139. O1 లో O139 కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే O139 is more potent. అంటే toxin levels are more in O139. The production of toxin is more in O139. So the ability or the capability to be more potent lies with O139. But O1 able to survive.
because very interesting study is O139 lost its antimicrobial resistance property. Lost its antimicrobial resistance property అంటే చూసారా, అందుకే యాంటీమైక్రోబియల్స్ ఎక్కువగా అడ్మినిస్టర్ చేస్తే వచ్చే చిక్కు. O1 able to develop AMR, antimicrobial resistance, but O139 lost its ability. అందుకు ప్యాథోజెనిసిటీ ఎవరికి పెరిగిపోయింది? O1 కి, then O139. ఓకే, సో ఈ స్టడీ అదే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే టైప్ ఆఫ్ కలరా టాక్సిన్ produced by O139 is more prominent, but now studies are showing that O139 is slowly mutating or adapting by developing AMR because of variant administration of antimicrobials. Variant administration of antimicrobials led to the chance అంటే O139 కి ఛాన్స్ ఇచ్చింది. సో now O139 is capable to produce a pandemic. That's why 8th wave of pandemic is expected from cholera. So O139 can have a mild food associated diarrhea or the mild diarrhea regular గా మనకు వస్తుంది కదా, ఆ డయేరియా O139. O1 లెవెల్ కలరా వచ్చిందనుకో, దట్ ఈస్ సివియర్ అండ్ డేంజరస్. నౌ O139 ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల కూడా చనిపోతున్నారు చాలా మంది, విన్నారా? రీసెంట్ స్టడీస్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ AMR విత్ ఇన్ O139. సో O139 ఈజ్ కేపబుల్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ దట్ AMR. అంటే అటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? సో నౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ in this article they are saying that it is very much important to study the genomic sequence of O139 because the toxins, earlier the toxins used to be, ante genes which produce toxins are homogeneous. Now the toxins are getting heterogeneity means different combination of genes can produce toxins now. Earlier only one sequence or only a particular type of sequence can produce the toxin. If we alter that genetic sequence, it is enough that it cannot produce the toxin. But now O139 has adapted in such a way that different genes and different composition of genes are capable of producing different types of toxins. Now it is very difficult for us to alter the genetic composition of O139. So we should come up with a different strategy to control the O139. Emain Kishore? Okay, so next, so looking to nature for new therapies. That's it, andukana em ledu. Rest is అంటే ఆల్రెడీ O139 ఏమీ చేయదు అనే ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్స్ తో ఉన్నాం కదా. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సమ్ నోషన్స్ దట్ O139 is less virulent, right? So it has not that much pathogenicity capacity. So ఆ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందని గుర్తించాలని చెప్తున్నారు లాస్ట్ లో. జస్ట్ సర్వీలెన్స్ ఈజ్ నీడెడ్, కంటిన్యూస్ సర్వీలెన్స్ ఈజ్ నీడెడ్. యాంటీబయాటిక్ ఏంటంటే షెడ్యూల్ హెచ్ డ్రగ్స్, షెడ్యూల్ ఎక్స్ డ్రగ్స్ లాగా యాంటీబయాటిక్స్ ఆల్సో షుడ్ బి ప్రిస్క్రిప్టివ్. కోవిడ్లో ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను, ఎవ్రీ 1 hour డాక్టర్స్, ఎవ్రీ 1 hour ఆన్లైన్ డాక్టర్స్, ఫోన్ చేసుడు చెప్పుడు, ఏం లేదురా అది చేసేయండి ఇచ్చేసేయండి అయిపోయింది, కరోనా తగ్గిపోద్ది. సో ఈవెన్ కరోనా ఆల్సో లెడ్ టు ద situation of development of AMR within the pathogens. So corona is like an umbrella. Within it so many pathogens strive to survive.
రైట్. సో అందుకనే ఒక్కొక్క డిసీజ్ హైలైట్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు కండక్ట్ ద సర్వీలెన్స్. కంటిన్యూస్ సర్వీలెన్స్ ఓన్లీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ద మ్యాన్ కైండ్. ఓకే, యాంటీబయోటిక్స్తో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ హర్డిల్ ఏంటంటే విత్డ్రావల్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్స్. విత్డ్రావల్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్స్, జ్వరం తగ్గిపోగానే మందులు ఆపేయాలి. ఈలోపు pathogen, it has to change its genetic composition, because next time we'll administer the same antibiotic. We gave the chance to that pathogen. అసలు ఆ pathogen చంపాలనే ఆలోచన మనకు ఉండదు, అంత మంచిది మ్యాన్ కైండ్. ఓకే, నెక్స్ట్, లుకింగ్ టు ది నేచర్ ఫర్ న్యూ థెరపీస్. సో this is a plain article and is not needed, particularly pharmaceutical based article. Ekkuva emphasis on this article is waste of time. A simple is, what he is saying is, nature itself has a drugs. There is no need to know the different chemical compositions and different combinations. There is no need to develop different combinations. Nature itself has so many combinations to treat the human diseases. If we start to alter, or if we start to tap that potential of nature, which is having therapeutics means curing properties, disease curing properties, therapeutics. So if we start to tap the therapeutics, it is enough to protect the mankind. Ante now drugs in the form of organic, ikkadi nunchi organic drugs market, still this study needs some more development. So development ayyaka chaduvudam. This information is enough on this article. Azithromycin lo oka nitrogen, erythromycin ko oka nitrogen add cheste azithromycin avutundi. ఇంత స్టడీ మనకు అక్కర్లేదు, is not needed at all for the UPSC. Okay, so if we come to the short news snapshots, అందులో natural protection is very much important. Data from the Qatar suggest that natural immunity induced by infection with SARS-CoV-2 provides a strong shield against reinfection by the pre-Omicron variant for 16 months or longer. So immunity provided by the infection of Omicron variant is about 16 months or longer. So there is no signs of waning. Idi very important. No signs of waning ante we still have that community level of immunity will get wane away within some months అని మనకున్న ఏంటి ప్రీజుడిసెస్ ఉన్నాయి కదా, మనకు కొన్ని నోషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్స్, దట్ విత్ ఇన్ 3 months దిస్ ఇమ్యూనిటీ విల్ గెట్ ఫేడ్ అవే. అగైన్ వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ విత్ ఇమ్యూనిటీ. అలా అని చెప్పే బూస్టర్ డోస్ని అడ్మినిస్టర్ చేస్తున్నాం కదా. బూస్టర్ డోస్ ఎందుకు అడ్మినిస్టర్ చేస్తాం? మనం వేసుకున్న the dose we are administering at each level, the first dose or the second dose will provide immunity for around 6 months or 8 months. After that we should have booster doses. So first time Qatar has come up with a study that there is no need to administer vaccinations or no need to administer this booster doses for every 6 months or 1 year, because the infection itself will provide 16 months immunity and there are no signs of waning away. That immunity will be at the same level throughout the period of 16 months. ఆ తర్వాత 16 months, after 16 months this immunity level will drop down at a proportional level. But the point is, the first line of defense will be saved in the body for our lifetime. That is first level of defense. First level of defense unte saripotundi ఏ disease కైనా. In the meantime we can reduce the virulence of the pathogen. Getting my point?
Very important. And the next is evolutionary enigma, bird puzzle. Evolutionary enigma. Evolutionary enigmas are like evolutionary DNA sequences which are puzzled. So this comes under evolutionary genetics. We study genetics to know the evolution. Getting my point? But the genetic composition is present in such a way that it will puzzle us whether that particular species will come under that family or this family, or it is between this family. Okay, those are the connecting links between the family. Evolutionary enigmas are the connecting links between the family. Getting my point? And those that genetic composition, already SNT class ayindi. Genetic composition within this evolutionary enigmas will help us to read adaptations and mutations, will help us to study the adaptations and mutations. Ardhamatunda? Evolutionary enigma very significant. It is very significant to study because it will help us to know the transformation of a species from one family to another, or from one genus to another. And also it provides the way the species adapted. It provides the information the way the species adapted. Getting my point? So adi koncham important ante prelims lo iche avakasam undi evolutionary enigmas ani. And the next is woodpecker is an interesting fact. You can go through it. Enough. That is all about the SNT paper. Tribes in India is a very important topic. I think we need to go in deep about that topic. So రేపు ఖచ్చితంగా 1 hour complete గా tribes in India discuss చేద్దాం. Tomorrow complete tribes in India is a very important topic both in the perspective of prelims and mains and APPSC. Higher chances of getting question from the APPSC. ఇప్పటివరకు నేను హయ్యర్ ఛాన్సెస్ అని చెప్పినవన్నీ సాగ్రిగేట్ చేశారా ఎవరైనా? ఊరుకోండి మేడం, మా బుర్రలో రీడ్ అయిపోతే. మీకు తెలియదు మా గురించి, కంప్యూటేషన్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ మా బుర్రలో కదా. హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ అని నేను ఏదైనా మెన్షన్ చేశానంటే దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మోర్ ఆర్ లెస్ 3 to 4 years. 3 to 4 years వరకు ఆ కరెంట్ అఫైర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ 4 years తర్వాత కూడా ఆ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతుంది బికాస్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇట్ విల్ హ్యావ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? అలా చెప్పినవి సాగ్రిగేట్ చేయడం నేర్చుకోండి. ఓకే, అలా క్రిస్పర్ Cas9 చెప్పాను. క్రిస్పర్ Cas9 ఏ పీరియడ్ నుంచి ఉందనుకుంటున్నారు? 2017 నుంచి అది ఎగ్జామ్లో ఉంటూనే ఉంది. క్రిస్పర్ Cas9 టెక్నాలజీ ఇప్పటికి ఎన్ని ఇయర్స్? APPSCలో రిపీటేటివ్ క్వశ్చన్ క్రిస్పర్ Cas9. ఓకే, మొన్న కరెంట్ అఫైర్స్లో 2 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. ఎవరు రాశారు క్లాస్లో? వాట్ ఆర్ దోస్ క్వశ్చన్స్? కెన్ యూ రీడ్ అవుట్? శ్రీలంక మేడం క్వశ్చన్ కావాలి. వెరీ గుడ్, గట్టిగా చదవము. Come again. Tightening. The internal and external audit system of banks can prevent the prevailing bank fraud. Do you agree with the statement? Give illustration. Do you? Agree with the statement. Give illustration. చెప్పమ్మా, విన్నావా బ్యాంక్ ఫ్రాడ్స్? విన్నదా? విన్నవాళ్ళు క్వశ్చన్ చూస్తే ఏమని అనిపిస్తుందా? డైరెక్ట్ ఆర్టికల్ నుంచి అలా తీసిచ్చాడు. టైటనింగ్ బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ సిస్టమ్ అంటే క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఇంటర్నల్ బ్యాంక్ ఆడిటింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పాను. మీరు చెప్పారు, మేము విన్నాము.
The next question, ma. India's neighboring search policy can work as an extra mile to help Sri Lanka out of the current crisis. Substantiate your view. Substantiate. Your view. India's neighborhood first policy. ఇది మీరు చెప్పలేదుగా, చెప్పానా? అవన్నీ రాశారా? కరెన్సీ స్వాప్ అగ్రిమెంట్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు గెట్ అవుట్ శ్రీలంక ఫ్రమ్ ద చైనాస్ డెట్ డిప్లొమసీ రాశారా? ఏదో చిన్న డౌట్ మేడం. సో ద డైరెక్ట్ ఏవైతే కరెంట్ అఫైర్స్ టచ్ చేస్తున్నానో దోస్ ఆర్ ద డైరెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్. ఒకసారి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత విల్ సిట్ అండ్ హ్యావ్ అనాలిసిస్. మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఏమో మాకు తెలిసింది, మేము రాస్తున్నాం ఏంటి. ఎప్పుడైతే యు వోంట్ బీ విత్ యూపీఎస్సీ ట్రాక్, దెన్ లీవ్ దిస్ ప్రిపరేషన్. బెటర్ యూ లీవ్ దిస్ ప్రిపరేషన్. యు డోంట్ నో ద టైం టేబుల్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్, what is going on in UPSC in this time. ఇదంతా మీకు తెలియకపోతే వదిలేయండి. యూ డోంట్ వాంట్ టు కోప్ అప్ విత్ యూపీఎస్సి. మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు? మెయిన్స్ 2022 ఎప్పుడు షైనీ? యు ఆర్ నాట్ క్యూరియస్ అబౌట్ ఎగ్జామ్స్, యు ఆర్ నాట్ క్యూరియస్ అబౌట్ ద ఎగ్జామినేషన్. మాకు ఎగ్జామే అక్కర్లేదు, ఇంక పేపర్ మాకెందుకు. ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ద పేపర్. Then what for you are preparing? దేనికోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు? మీరు రాసినప్పుడు చూసుకుంటారా? ఏం చూసుకుంటారు అప్పుడు? మీరు రాసేటప్పుడు చూసుకోవడానికి ఏముంటది? నథింగ్ విల్ బి ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. లీవ్ దట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ వెన్ వి రైట్ ద ఎగ్జామ్ వి విల్ సీ మ్యామ్. లీవ్ దట్ యాటిట్యూడ్. కంటిన్యూస్లీ బీ ఇన్ టచ్ విత్ యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్. ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడో కనీసం తెలుసా? ఎప్పుడు? ప్రిలిమ్స్ ఎప్పుడైంది? థ్యాంక్స్ అమ్మా. మనం ప్రిలిమ్స్ రాసాం, మనం క్వాలిఫై అవ్వలేదు, మనకి ఇంకా అనవసరం. నెక్స్ట్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు? ఎన్ని మంత్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది? ఆ డిఫరెన్స్ లో మేమే సో నేను చెప్పాలి. సెప్టెంబర్, థ్యాంక్స్, September 16. From September 16, this year mains will be conducted. UPSC mains of 2022 will be conducted in the month of September. So please be on the track. ఇప్పుడు కొంచెం చూడండి ఇన్స్టిట్యూట్స్ యొక్క ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉంది. How the people going to the mains this year are preparing or approaching to the exam. అది తెలియాలంటే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు, how they are framing the questions. How can we able to understand the question at least? Attempting the question is far away from us. At least we should know how the paper they are constructing. At least we should know whether we are familiar with that question or not. రోజు వస్తారు, కరెంట్ అఫైర్స్ వింటారు, ఇంటికి వెళ్తారు, పుస్తకాలు పక్కన పెడతారు. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ మనం ఎలాగో చూడం. దిస్ ఇయర్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ మెయిన్స్ యొక్క అప్రోచ్ ఏంటో చూడండి. చెక్అవుట్ ద అప్రోచ్, టేక్అవుట్ ద క్వశ్చన్స్, రిలేట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ట్రాక్ విత్ ద ప్రెసెంట్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్న కరెంట్ అఫైర్స్ ట్రాక్ ఈజ్ ఆన్ ట్రాక్ విత్ ద మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్. Okay, I'm discussing the mains topics which are relevant to this year mains and are required for permanent knowledge. అర్థం అవుతుందా? సో ఒకసారి ఆ పేపర్స్ తీసి చూడండి. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని అటెంప్ట్ చేస్తారు. అరీన్, కిషోర్, మీరు, హర్ష, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరెవరు అటెంప్ట్ చేస్తారు? నేను సగమే, అప్పుడు డిసైడ్ అవుతావా?
మీరు ఎవరు అటెంప్ట్ చేయరా? మరి ఎత్తు చేయ. ప్రమోద్ నీ పేరమ్మా? దుర్గా. సోనియా నీ పేర్రా? యు ఆర్ అటెంప్టింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఆ చేతులు ఎత్తడానికి కూడా అనుమానమే. సీత అస్సలు మనం ట్రాక్ లో లేము. సో చెక్ ఇప్పటి వరకు ఆయన కరెంట్ అఫైర్స్ సడన్ సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ ఈ వీక్ లో ఉంటది. ఎప్పుడు నాకు తెలియదు. సడన్ సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ ఆఫ్ మెయిన్స్. I can ask any question. Current affairs from last 1 month. Madam, 1 month. Okay. Last 1 month surprise test will be conducted in this week on any day. Okay. ఇదైనా చెప్తాను, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి అది చెప్పను. నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ ఎస్టీ చదవమన్నాను. ఎంతమంది చదివారు? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. బీ ప్రౌడ్ టు సే. బాగుందా చెయ్య? మన చెయ్యి అందులో లేదు. ఏ? I told you to read National Commission on ST immediately. పాలిటీ టెక్స్ట్ బుక్ మీకు తెలుసు కదమ్మా. ఏంటి పాలిటీ టెక్స్ట్ బుక్? మరి ఇంకే భగవద్గీత ఆఫ్ పాలిటీ, లక్ష్మీకాంత్. చదవండి చదవండి.